هل سبق Have you ونظرت ever بإعجاب admired إلى the أجنحة colorful فراشة wings of a ملونة؟ butterfly? أو ربما You've رأيت بعض probably seen الديدان خلال worms if عملك you've في worked in a حديقتك، garden. أو Or maybe ربما you've أكلت eaten بعض الثمار shellfish, البحرية such as كسرطان lobster, البحر أو clams, or المحار أو mussels. بلح البحر. If you've إذا had مررت any of بإحدى these هذه التجارب، experiences, إذن then you're تعرفت على familiar with الحيوانات simple البسيطة. animals. لماذا يشار Why إلى are these الحيوانات simple البسيطة animals باسم referred to as اللافقاريات؟ invertebrates? كيف What do they تبدو؟ look like? وما What are هي their خصائصها؟ characteristics? ولماذا And هي how are these مهمة animals جدا بالنسبة important to إلينا؟ us? خلال During the الدقائق next few المقبلة minutes, we're going to سنحاول answer الإجابة these على هذه questions الأسئلة and وغيرها others خلال as we اكتشافنا explore ميزات the الحيوانات fascinating البسيطة features الرائعة. of simple animals. قد تكونون على دراية بالحيوانات التي ترونها قرب منازلكم كالطيور والسناجب. ربما لديكم حيوان أليف كالقطة أو الكلب أو السمكة. الحيوانات تتمتع بخصائص كثيرة مشتركة، كلها تتكون من خلايا. إنها تتحرك وتتكاثر وتتناول الغذاء وتنمو وتكبر وتتغير مع الوقت. هناك أكثر من مليون نوع من أنواع الحيوانات وأنواع كثيرة لم تكتشف بعد. صنف العلماء أنواع الحيوانات ضمن مجموعات لتسهيل عملية دراستها. غالبا ما تصنف الحيوانات ضمن مجموعتين رئيسيتين استنادا لامتلاكها أو عدم امتلاكها عمودا فقريا. الحيوانات المتمتعة بعمود فقري تسمى فقاريات: الخيل والأسماك والكلاب والغزلان والضفادع والسلاحف والبشر أمثلة عن الفقاريات. المجموعة الرئيسية الأخرى هي التي تتضمن اللافقاريات. أنت تقرر. ما هو القاسم المشترك بين الحيوانات اللافقارية؟ اللافقاريات يشار إليها أحيانا باسم الحيوانات البسيطة، ليس لها عمود فقري. الديدان، نجمة البحر والحشرات أمثلة عن الحيوانات اللافقارية. لنلقي نظرة على بعض المجموعات الرئيسية من اللافقاريات. هل سبق أن استخدمت إسفنجة كهذه لغسل الأطباق؟ هذه الإسفنجة كانت يوما ما كائنا حيا في المحيط. الإسفنج حيوانات لا فقارية بسيطة، معظمها يعيش في قاع البحر. يصنفها العلماء ضمن مجموعة تسمى الإسفنجيات، إشارة إلى العديد من المسام والثقوب في أجسادها الناعمة. هذه الحيوانات تسمى شقائق البحر، وهي عضو ضمن مجموعة أكثر تطورا من اللافقاريات تسمى القراصيات أو الكائنات المجوفة. هذه الهيدرا التي تشبه الوحش تحت المجهر، هذه القناديل البحرية الرشيقة والمرجان الملون هي ضمن مجموعة الكائنات المجوفة أو القراصات. الكائنات المجوفة تعيش في المياه وجسدها لين أجوف وفمها محاط بالمخالب. أنت تلاحظ. صف الشكل العام لقنديل البحر. له شكل دائري يشير إليه العلماء باسم التماثل الشعاعي. الكائنات المجوفة أكثر تعقيدا من الإسفنج ولها أنسجة خاصة، غالبيتها لها خلايا خاصة لاذعة في نهاية مجاسها، وهي تستخدم لشل حركة الفريسة. غالبا ما تستخدم الكائنات المجوفة مجاسها لسحب الفريسة إلى داخل جسمها حيث يتم هضم الفريسة. عندما تفكر بالديدان، ربما تفكر بالديدان التي تعثر عليها في التربة حول منزلك، لكن هناك آلاف الأنواع من الديدان. سنكتشف بشكل سريع الأنواع الرئيسية الثلاثة من مجموعات الديدان،
في البداية لنلقي نظرة على at الديدان flatworms. المفلطحة. They're صنفت classified ضمن in a مجموعة group من called مجموعات الديدان platyhelminthes. المفلطحة. جهاز الديدان Flatworms have المفلطحة more العصبي advanced أكثر nervous systems تقدما than the من الكائنات cnidarians. المجوفة. This هذا type of النوع من الديدان flatworm, called a المفلطحة planaria, يسمى is common in المستورقات، streams ويتواجد and في ponds الجداول and والبرك. has a head له رأس with two وعينان light-sensing تستشعران eye الضوء من spots. بعيد. The أنواع many عديدة different من types of الديدان المفلطحة flatworms, along بالإضافة with إلى other الديدان worms, الأخرى have هي bilateral ثنائية التناظر symmetry. أو What متماثلة. is bilateral ماذا يعني symmetry? هذا التعبير؟ Well, if we حسناً، draw a إذا line رسمنا down the خطاً long طويلاً على axis طول of the جسم worm's الدودة body, سيبدو the النصفان two halves متشابهين appear to be كأننا mirror ننظر عبر images of each المرآة. other. The المجموعة second group الثانية of من worms الديدان are هي الديدان roundworms, المستديرة also called وتسمى الديدان nematodes. الخيطية. They're more إنها أكثر advanced than تقدما من flatworms. الديدان المفلطحة. الديدان Nematodes have الخيطية round, لها أجسام elongated ممدودة bodies ورأس with a وذيل. head and a لديها tail. جهاز هضمي They have a يشبه tube-like الأنبوب وهو ذو one-way اتجاه digestive واحد، system حيث where يدخل food enters الطعام من one طرف end وتخرج and waste الأوساخ comes out من the الطرف opposite end. الآخر. The النوع last type of الآخر من worm we'll الديدان discuss يشمل الديدان includes المجزأة segmented المسماة worms, referred الحلقيات. to as لاحظوا annelids. كيف أن هذه الدودة Notice how this الحلقية segmented تتكون worm is من made up عدة of حلقات. many segments. الحلقيات تملك Annelids جهازا have a هضميا ذات one-way اتجاه digestive واحد، system. كما لديها They نظام also دورة have a دموية closed مغلقة circulatory system, يتضمن which أنابيب includes يتم من tubes through which خلالها blood ضخ is الدم. pumped. هذه This الدودة strange-looking الحلقية annelid, غريبة which الشكل lives in التي fresh تعيش في المياه water, العذبة is a هي leech. العلقة. تتغذى Leeches العلقيات أو feed on the المستنزفات blood من of دماء other animals, الحيوانات الأخرى including ومنها البشر humans. They وتلتصق attach بالجلد themselves to وتمتص flesh الدم. and suck out the blood. إذا سبق If you've وتناولت ever eaten المحار clams, والحبار أو squid, بلح البحر، or إذن mussels, أنت تناولت you've eaten حيوانات لا invertebrate فقارية animals that are التي members of تأتي the ضمن group مجموعة mollusca. الرخويات. معظم Most الرخويات mollusks, such as كالمحار أو oysters, الحبار أو clams, and القواقع snails, تحمي protect أجسامها their soft اللينة bodies with بقوقعة hard خارجية external قاسية. shells. بعض Some الرخويات mollusks, كالحبار such as لها squid, قواقع have an داخلية، internal بينما shell, بعضها while الآخر others, كالبزاق such as العريان slugs, ليس لها don't possess قواقع shells على at الإطلاق. all. الرخويات تملك Mollusks tend جهازا to have عصبيا well-developed متطورا nervous جدا بما في systems, ذلك including a الدماغ brain وأجهزة and good الإحساس sense كالعيون. organs, such as eyes. Bees, النحل، crabs, سرطان البحر millipedes, والدودة and الأليفة spiders والعناكب belong to one تنتمي of the إلى most مجموعة من amazing invertebrate اللافقاريات groups, وتسمى المفصليات. arthropoda. هناك There are at حوالي least a مليون نوع من million different المفصليات kinds of known المعروفة وأنواع arthropods, عديدة with لم many تكتشف yet بعد. to be discovered. بينما هذه While الحيوانات these تبدو animals مختلفة all عن seem بعضها quite البعض، different from each لكن other, لديها they أشياء have كثيرة several things مشتركة. in common. المفصليات لها قواقع Arthropods have a قاسية في hard الخارج outer shell وتسمى called الهيكل an الخارجي، exoskeleton. ولها أيضا Arthropods أجسام also have مقسمة إلى bodies that are عدة divided أقسام. into segments. هذه This الحشرة insect, for مثلا لها example, ثلاثة has أجزاء 3 متميزة: distinct segments: رأس a وصدر head, وبطن. chest or thorax, and an العديد منها abdomen. له Many زوائد arthropods تنحني. also have appendages that are فمثلا jointed. For لاحظوا كيف أن example, مخالب notice how السرطان the claw ملتصقة of this بالمفصل crab الذي is ينحني. attached to a hinged joint that bends. هناك There مئات are آلاف hundreds of أنواع thousands of المفصليات different المختلفة types of وكثير arthropods, منها مفيد many of جدا which لنا are نحن very البشر. useful to us. أنت تقرر. You decide. ما هذه؟ What is this animal? That's هذا right. صحيح. It's a إنها نجمة starfish. البحر. إنها ضمن Starfish مجموعة are من members of a الحيوانات group التي of تسمى animals شائكات referred to الجلد. as الشائكات أو echinodermata. الشوكيات لها جلد Echinoderms شائك. have spiny هذا skin. الحيوان هو This animal, قنفذ called a البحر، sea urchin, وهو يبدو looks شائكا especially جدا. spiny. Sea نجم stars, البحر، sand دولار dollars, الرمل أو سام starfish, دولار sea أو القنافذ cucumbers, البحرية and وخيار sea البحر urchins كلها are all شوكيات تعيش في echinoderms that live المحيطات. in oceans. الشوكيات البالغة Adult أيضا لها echinoderms have تماثل radial شعاعي symmetry, وهيكل an عظمي internal داخلي skeleton, وأقدام and تشبه tube-like الأنبوب feet متصلة connected to a بالمياه water مما vascular يسمح لها system, which بالتنقل enable them والحصول to على walk الغذاء. and obtain food.
خلال الدقائق الماضية During the past اكتشفنا few بعض minutes, الخصائص we've الرائعة explored some of للحيوانات the البسيطة. fascinating characteristics of بدأنا simple بوصف الاختلاف animals. ما بين We الحيوانات began البسيطة by describing the اللافقارية differences والحيوانات between simple الفقارية invertebrate الأكثر animals تعقيداً. and more complex vertebrate animals. Some of the سلطنا الضوء على characteristics بعض of خصائص sponges were الإسفنج، highlighted. ثم ناقشنا We then الخصائص discussed the الرئيسية basic لبعض characteristics of الحيوانات animals مثل such as قنديل jellyfish, البحر coral, والمرجان and sea والشقائق anemones البحرية، in the group وهي ضمن مجموعة Cnidaria. القراصيات. The three major ناقشنا أيضا groups of باختصار worms were briefly المجموعات الرئيسية discussed, الثلاثة including لأنواع الديدان، وهي flatworms, الديدان المفلطحة، roundworms, الديدان and الخيطية والديدان annelids. الحلقية. The next المجموعة group of الأخرى من animals we الحيوانات investigated التي was ناقشناها mollusks. هي مجموعة الرخويات، Examples of وهي mollusks تتضمن include clams, المخار oysters, وبلح البحر mussels, والحبار squids, and والبزاق slugs. العريان. The أكبر largest مجموعة group of من animals, الحيوانات التي arthropods, was ناقشناها هي explored. مجموعة المفصليات. We saw how شاهدنا arthropods كيف أنها possess تملك three ثلاثة general خصائص عامة، characteristics, منها including الهيكل an الخارجي exoskeleton, وأجسام segmented مجزأة bodies, and وزوائد jointed منحنية. appendages. المجموعة The last group الأخيرة of التي animals we covered تحدثنا were عنها هي مجموعة echinoderms. الشوكيات. Examples of أمثلة عن echinoderms الشوكيات تشمل include نجمة starfish, البحر، sand dollars, دولار الرمل، sea cucumbers, خيار and sea البحر urchins. والقنافذ البحرية. So the لذا next في time المرة you see an القادمة عندما insect near your تشاهد home, حشرة قرب eat منزلك، أو عندما shellfish, تأكل or see المحار، a bird أو eating a تشاهد worm, طائرا يأكل think دودة، about some of the فكر things ببعض we الأشياء discussed التي during the past few ناقشناها. minutes. قد تفكر You just might بالحيوانات think البسيطة about simple بطريقة animals a مختلفة little بعض differently. الشيء. Fill in the correct والآن word املأ to complete الفراغ the بالكلمة sentence. المناسبة Good لإكمال luck, الجملة. and let's حظا get سعيدا. started. لنبدأ. Number أولا، 1. الحيوانات اللافقارية Invertebrate لا animals تملك do not فراغ. possess a Number 2. ثانيا، قناديل Jellyfish البحر and coral والمرجان are in هي the ضمن group مجموعة فراغ. Number 3. ثالثا، الحلقيات Annelids are هي worms ديدان with ذات أجسام bodies. فراغ. Number 4. رابعا، Arthropods have a المفصليات hard لها outer قواقع shell خارجية called an صلبة تسمى فراغ. and number 5. خامسا، نجوم Starfish البحر have لها تماثل symmetry. فراغ.